హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మ్యాథమెటిక్స్ బై భాగ్యలక్ష్మి యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు క్లాస్లో ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి చూడండి. ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి అలానే ఇండియన్ హిస్టరీకి కూడా సంబంధించి కొన్ని వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు క్లాస్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డస్ సిఆర్ఏఆర్ స్టాండ్ ఫర్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్? Option A, credit rating and risk assessment. Option B, cash reserve and risk assessment. Option C, capital to risk weighted assets ratio. Option D, current ratio and asset recovery. So దీనికి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ సి, capital to risk weighted assets ratio. CRAR is a key measure of a bank's financial strength and its ability to absorb a reasonable amount of losses, calculated as a ratio of its capital to its risk-weighted assets. Next question. Which is the oldest public sector bank in India? Which is the oldest public sector bank in India? So, oldest public sector bank ఏది ఇండియాలో, అది ఇప్పటికీ ఉంది. ఆప్షన్ ఏ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ. ఆప్షన్ బి, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ. Option C, Allahabad Bank, now Indian Bank. So Allahabad Bank has been renamed as Indian Bank. Option D, Punjab National Bank, PNB. So సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి, State Bank of India. SBI traces its root back to the Bank of Calcutta 1806, making it the oldest commercial bank in India. It was nationalized and renamed SBI in 1955. సో 1955లో ఎస్బీఐగా రీనేమ్ చేశారు అంతకుముందు. సో ఇది పార్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్యాల్కటా 1806లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన బ్యాంక్ ఆఫ్ క్యాల్కటాలో ఒక పార్ట్ అనమాట. సో ఏంటి అంటే దీన్ని 1955లో ఎస్బీఐగా రీనేమ్ చేసి నేషనలైజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ WTO? Option A, to provide loans to developing nations. Option B, to regulate international trade. Option C, to maintain global peace. Option D, to fight global epidemics. So the right option is option B, to regulate international trade. So the main objective of the World Trade Organization WTO is to regulate the international trade. WTO is the only global international organization dealing with the rules of trade between the nations, ensuring the trade flows as smoothly, predictably and freely as possible. సో ప్రపంచంలో WTO అనేది అదొక్కటే ఆర్గనైజేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. సో ఇది ఏం చేసిద్దంటే ట్రేడ్కి రూల్స్ పెట్టిద్ది. ఒక కంట్రీకి ఇంకొక కంట్రీకి మధ్య ఏమైనా ట్రేడ్ జరగాలి అంటే అది WTO పెట్టిన రూల్స్ ఫాలో అయ్యి ట్రేడ్ అనేది జరిగింది. సో ఇదంతా ఎందుకంటే నేషన్స్ మధ్య ఎటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేకుండా, గొడవలు రాకుండా ట్రేడ్ అనేది స్మూత్గా సాగడం కోసం చేశారు. తర్వాత ప్రశ్న, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ కంట్రీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ కంట్రీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. సో కంట్రీ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ని ఏమంటారు? డిఫరెన్స్ ఆ వాల్యూని. Option A, balance of payments. Option B, balance of trade. Option C, current account deficit. Option D, capital account surplus. So దీనికి సరైన సమాధానం balance of trade. Balance of trade, BOT, is specifically the difference in the value between the country's visible exports and visible imports. It is a part of the balance of payments. సో కంట్రీ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ వాల్యూస్ని, ఆ వాల్యూని మనం ఏమంటాము అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని అంటాము. తర్వాత ప్రశ్న, విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సాఫ్ట్ లోన్ విండో ఆఫ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్? సో ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ని సాఫ్ట్ లోన్ విండో ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అని అంటారు? ఆప్షన్ ఏ, ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ IBRD. ఆప్షన్ బి, ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ IDA. ఆప్షన్ సి, ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ IFC. ఆప్షన్ డి, మల్టీలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్యారంటీ ఏజెన్సీ MIGA. సో దీనికి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి, ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్. The IDA provides interest-free loans
and grants to the world's poorest countries, hence the term soft loan window. సో ఈ ఐడిఏ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేషన్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ ఇచ్చింది అనమాట. సో అది ఇచ్చే లోన్స్కి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఛార్జ్ చేయదు. అండ్ ఇట్ గ్రాంట్స్ టు ద వరల్డ్స్ పూరెస్ట్ కంట్రీ. ఇది ఎవరికి ఇచ్చిద్ది అంటే ఆ లోన్స్ని ప్రపంచంలో ఉన్న పేద కంట్రీస్కి ఇచ్చిద్ది అనమాట. సో అందుకనే సాఫ్ట్ లోన్ విండో అని వచ్చింది. తర్వాత ప్రశ్న, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎఫ్డిఐ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ప్రైమరీలీ regulated by which ministry or department? Option A, SEBI. Option B, FIPB or Ministry of Finance. Option C, RBI. Option D, Ministry of External Affairs. So సరైన సమాధానం ఆప్షన్ B. While the RBI deals with the flow, the policy framework for FDI is primarily the responsibility of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry and the Ministry of Finance for approvals. Next question. What is the currency of International Monetary Fund? So International Monetary Fund యొక్క కరెన్సీ ఏంటిది? ఆప్షన్ ఏ US dollar, ఆప్షన్ బి యూరో, ఆప్షన్ సి స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ SDR, ఆప్షన్ డి గోల్డ్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్. ద SDR ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ రిజర్వ్ అసెట్ క్రియేటెడ్ బై ద IMF. సో ఈ SDR అనేది IMF ద్వారా క్రియేట్ చేయబడింది. ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద బాస్కెట్ ఆఫ్ 5 మేజర్ కరెన్సీస్. సో దీని వాల్యూ దేని మీద బేస్ అయి ఉండిద్ది అంటే బాస్కెట్ ఆఫ్ 5 మేజర్ కరెన్సీస్. సో ప్రపంచంలో ఉన్న 5 మేజర్ కరెన్సీస్ మీద దీని వాల్యూ అనేది బేస్ అయి ఉండిద్ది. అవి ఏంటి అంటే ఒకటి US డాలర్, నెక్స్ట్ యూరో, చైనీస్, జపనీస్ యెన్, చైనీస్ యువన్ అండ్ బ్రిటిష్ పౌండ్. సో వీటి మీద ఈ SDR వాల్యూ అనేది బేస్ అయి ఉండిద్ది. IMF అనేది ఈ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఇదే క్రియేట్ చేసింది SDRని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which body estimates the poverty line in India? Which body estimates the poverty line in India? Option A, Ministry of Finance. Option B, Niti Aayog Task Force. Option C, Reserve Bank of India. Option D, Ministry of Rural Development. So సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి, నీతి ఆయోగ్ టాస్క్ ఫోర్స్. The official poverty estimates are derived by the Niti Aayog using data collected by the National Sample Survey Organization. సో నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫీస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆఫీస్ కలెక్ట్ చేసిన డేటాని చూసుకొని దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి సో నీతి ఆయోగ్ అనేది ఈ పావర్టీ లైన్ని ఎస్టిమేట్ చేసిద్ది. సో ఇవి అండి ఈరోజు క్వశ్చన్స్. నచ్చినట్లయితే మ్యాథమెటిక్స్ బై భాగ్యలక్ష్మి యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.